Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to Skyman TV, the tallest man in Black Africa. William Samoei Ruto's cabinet secretaries are laughing at Kenyans. They are laughing and ridiculing watu ambao waliwapigia kura. Wanatucheka, wanatukejeli, wanatudhihaki. In fact, yesterday at Eldoret University, none other than the CS for Trade alikuwa anatuambia kwamba kama tuna mafuta yetu tuchibe visima, ama kama tunajua mahali ambapo tuna visima vyetu tumuite yeye mwenyewe aje akaanze kuchiba mafuta. Haya ni matusi. Truth be told, this should not come from the mouth of leaders who should actually be handling the dire economic situation that is facing this nation. Na akaenda kapiga hatua zaidi, akawadhihaki wa Kenya akiwaambia kwamba ifikapo Februari lita moja ya mafuta ya petroli tutakuwa tukinunua kwa shilingi 260, 260. You see the way they are killing the little hope that is left. You see the way they are destroying the legacy of the president. Ukitazama vizuri sana utaona kwamba hawa ni watu ambao hawajali. Ni watu ambao wameshiba, sasa wanatuonyesha matubo ili tuone vile ambavyo matubo yao yamejaa chakula. Ukweli ni kwamba viongozi wengi walio serikalini ni wafisadi. Ukweli ni kwamba hawa watu wengi wamewahi kuhusishwa na kashfa moja au nyingine. Ukweli ni kwamba hawa viongozi wetu ambao tunawaona wakiwa katika serikali ni watu wa binafsi, ni watu ambao wanaongozwa na maslahi yao wenyewe badala ya maslahi ya Wakenya. Truth be told, these politicians are not nationalists. They are not patriotic. And if they are not patriotic, there is no way that they can serve our dear nation the way they should. If they are not nationalists, if they cannot die, cannot sacrifice for the great republic, then these are not the kind of leaders who should be in offices. Ladies and gentlemen, tunajua vizuri sana the issue of ethics and integrity is also cardinal as far as leadership is concerned. And that is why the framers of our constitution were very clear, and they wanted every leader to be a man of integrity. That's why they came up with chapter 6 of the constitution. It deals with integrity, ethics, leadership, and we should actually give our best, and our interests should not override the interests of the great republic. The greater good of the republic should not be overridden na maslahi yetu ya kibinafsi. Unapotazama William Samoei Ruto, unashindwa kama ni kumhurumia ama ni kumwambia nini, kwa sababu ukiangalia vizuri sana utaona mtu ambaye yumo ndani ya maji mafu, maji yenye kina kirefu, na kile ambacho kinaonekana ni kichwa peke yake. Tunaona kiongozi ambaye anajaribu kuogelea ndani ya ziwa, lakini ukweli usemwe ni kwamba kuna haja ya kushughulikia maslahi ya wananchi. Kwa sababu tukiangalia William Samoei Ruto tangu achaguliwe, indeed even before he was sworn in, he started campaigning. I remember he went to Western, and it was in the name of Thanksgiving. And since then, he has never rested. Kila siku ya Jumapili tunamuona yeye pamoja na wafuasi wake, tunamuona yeye pamoja na wale watu ambao wanamuunga mkono, wale viongozi wote wa Kenya Kwanza, mlego wote, Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro, Kimani Ichung'wah, wote tunaona wakiwa wanafuata safari ambazo hazina mwisho. Safari hizi jameni zinagharimu wa Kenya mabilioni ya pesa. Indeed, hata wakati mwingine tunamuona akileta makanisa yote pamoja, ndani ya yale mahema kuna vyakula. Indeed, to elect just one tent for the president with all the
machineries, with all the amplifiers, with all the sound gadgets, with all the security details, I think it costs Kenyans more than 100 million every Sunday to host William Samoei Ruto ati ni wakati wa kumaombi, ni wakati wa kushukuru. What are all these homecoming for, ladies and gentlemen? And these homecomings, if you ask me, zimepitwa na wakati. These homecomings are something that should not happen. I don't think these things happens in developed countries. I don't think we should be having homecomings of our MCAs, homecomings of our government, because I've always opined in this channel that if William Samoei Ruto is not careful, if we continue the way he's doing, akiendelea na vile ambavyo anaendelea, miaka mitano itaisha bila kufanya chochote. Kwa sababu ukitazama vizuri sana, ukweli usemwe ni kwamba hatujaona mengi yakiendelea. Hakuna kitu ambacho serikali yake inaweza ikasema sasa inajivunia kwamba tumefanya hivi baada ya mwaka mmoja. Huo ni ukweli wa mambo. Kwa sababu unapoangalia taasisi nyingi, unapoangalia sekta nyingi, utapata kwamba ni video. Indeed, the government is said to own schools. I think in terms of capitation, almost 30 billion. That is the shocking thing. And when Uhuru came out of office, I think shule hazikuwa na zinadai serikali chochote. Now, this is happening even when we know that the budget has always been allocated to free day secondary school education. That money for capitation, the Kenya shilling 21,000 that is allocated to every student in the republic. Pesa hizo, kila mwanafunzi sasa nasikia anadai serikali shilingi karibu 10,000 because it's over 9,000. This should not happen, ladies and gentlemen. Na unajua fisi ni mnyama mwenye tamaa sana, lakini hata akiwa na tamaa ile hawezi akala mwana wake, hawezi akala watoto wake. Lakini viongozi ambao tunaona hapa ni viongozi ambao hajali, ni viongozi ambao hatimaye watakuja kututafuna sisi wenyewe. Hatimaye hawa viongozi wetu ni watu ambao watakuja kutuchekelea. Kama unavyoona, ni wapi uliona viongozi wakiwachekelea watu? I think sometimes, by the way, I admire the maturity of Kithure Kindiki. Sometimes he may not deliver as expected, but his integrity is admirable, ladies and gentlemen. His ethics and his commitment ni kitu ambacho tunaweza kujivunia kama watu wa kawaida. In fact, politics aside, Kithure Kindiki is a good man, and how I wish this man was the Deputy President of the Republic of Kenya. And when you look at all the other leaders, from the president to the deputy president, they are very, very divisive. And they can say anything without caring. And wakati mwingine najiuliza swali moja, wananchi mnatoa nguvu wapi za kuwapigia makofi? Mnatoa nguvu wapi? Wakati mnajua sasa hao ni watu ambao hawajali chochote. Mnapata nguvu wapi wakati watoto wenu wanafukuzwa shuleni? Mnapata nguvu wapi wakati bei ya mafuta? In fact, I was trying to look at this scenario, and along Kiambu Road, I noted that there are very few vehicles. A road, especially during the weekend, the vehicles would be bumper to bumper. Lakini sasa unapotazama utaona kwamba even motorists have abandoned their vehicles. I told you, ladies and gentlemen, if you look very carefully and if you are very keen, you realize traffic has reduced. Not that people want to save, but they don't have money. And if the situation continues like this, I don't know what is going to happen. And I would like to ask you to suggest, maybe tell us, what do you think should happen? Kwa sababu sasa in Kenya hakukaliki jameni, hakukaliki. Na huo ni ukweli wa mambo. Kenya maisha yamekuwa magumu sana. Maisha kila uchao, unapoingia in a supermarket with 5,000 shilling, unaweza toka pale ukiwa na vitu ambavyo, bidhaa ambazo umezishika kwa viganja vyako vya mkono. Na hali hii ni hali baya sana. I don't think we deserve this, ladies and gentlemen. Because if you continue like this, we are going to lose this country. We are going to lose many Kenyans. And I'm wondering if the government will be able to handle the El Nino crisis, that it will be a big challenge. Na shagaa kama
hii serikali inaweza kukabiliana na hali hii kutokana na vile ambavyo imekuwa ikikabiliana na mambo, na unaona ya kwamba namna ambavyo inakabiliana na mambo ni watu ambao hawako tayari kuwatumikia wananchi. Mie ni wenu Gachie Skyman the Tallest Man in Black Africa, na tutaweza kusema kwamba maybe God will have mercy for our Kenyans. Bye bye.